and welcome to the news bulletin on Goa 365 with me, Marsha D'Souza. Advocate Iris Rodrigues appears hell-bent on making life tough for the state's Education Minister Athanasio Montserrat. As if Mr. Montserrat did not have his platter full, he now has to contend with the complaint filed by Advocate Rodrigues to the returning officer of Talegaon constituency on Tuesday, stating that the educational qualifications mentioned by Mr. Montserrat in his affidavit at the May 2005 Assembly by-elections were false. We have filed this complaint before the returning officer today. As done in the previous affidavit, we will be also filing a complaint with the Panjim police, and the obvious reply from the Panjim police would be that the case being technically non-cognizable, we will have to move the magistrate. If that be it, we will move the magistrate and get orders from the magistrate to investigate these serious offences committed by Mr. Montserrat. Briefing media persons, Advocate Rodrigues pointed out the differences between the affidavits filed by Mr. Montserrat for the elections held in 2005 and 2007. On that affidavit, unlike the affidavit at the May 2007 elections, Babush Montserrat had also stated that he was SSC from St. Teresa's High School, but that he had passed SSC in 1979 from the Maharashtra State Education Board. In the affidavit in 2007, Mr. Montserrat had only stated that he was SSC from St. Teresa's High School without stating the year of passing. Advocate Rodrigues also said that they have given Mr. Montserrat sufficient time to clarify his stand on the issue. On 9th October, in all decency and decorum, we had given Mr. Montserrat an opportunity to clarify by October 13th. Coincidentally, October 13th was the day that Prajal and myself were attacked. And maybe Mr. Montserrat's wishes did not come through on that day, and only my fingers got severed. He also labelled Mr. Montserrat as a pathological liar. I would not hesitate in calling Mr. Montserrat a pathological liar. Now, how does he justify to the people of Goa? How does he justify to the student and teaching community of Goa that he has lied about his own educational qualifications? The spokesperson of Goacom further requested the returning officer to immediately submit the papers and annexure of the complaint to Mr. Montserrat so as to avoid any delay in the investigation. Not to delay the matters, I have requested the returning officer that all these pages of the complaint and the annexures should be counted and given to Mr. Montserrat. It may be recalled that the returning officer is in the process of inquiring into the complaint filed by Advocate Rodrigues against Mr. Montserrat on the 14th of September this year regarding a false affidavit filed by him at the Assembly elections held in May 2007. The president of the Goa Pradesh Youth Congress Committee, Sankalp Amonkar, stated on Wednesday that a large chunk of the youth in the state have been retrenched by companies under the garb of economic recession. Very important. आमच्या फक्त गोयकार भुरग्यांचेर जाल्लो आसा. कित्याक जे ह्या इंडस्ट्रीन कामां प्रायवेट सेक्टरान जे कामाक आसा आनी टॉप लेवलाचेर जे लोक काम करता ते सगळे भायले लोक आसा. स्पेशली फ्रॉम दिल्ली साइड नॉर्थ गोवाचे जे लोक आसा थंयसरले लोक आसा, महाराष्ट्र साइडीचे लोक आसा. सो आमकां खूब दूख भोगता हे थंयच्या पोस्टार आसा जे एक्चुअल काम करपी, जे फिल्डान वचून काम करपी भुरगे आसा, जे बिझनेस एक्चुअली आमचे गोयकार भुरगे बिझनेस हाडटा. जे गोयकार भुरगे फिल्डान वयता आपल्या कॉन्टॅक्टान तुमचे कडेन येता आमचे कडेन येता तो म्हाजो फ्रेंड आसता अशे कॉन्टॅक्ट करून आमी ताका इन्वेस्टमेंट दिता 10,000 50,000 ते वचून थंय इन्वेस्ट करून तेंची कंपनी वयर व्हरता. आयज रिसेशनाच्या नांवार ह्या भुरग्यांक ते काडपाक लागलेले आसा भायर. Warning these companies, Mr. Amonkar gave them a deadline of 3rd of November to reverse their decision. हो इश्यू जो आसा आमी ताका 10 दिसाची डेडलाइन दिला. 3 तारीख पर्यंत आमी ताका टाइम दिलेलो आसा. जे भुरग्यांक तेंच्यांनी टर्मिनेट केलेले आसा तांकां परत तेंच्यांनी परत घेवचे म्हणून आनी हेन फुडें एक भुरगो ते कामारसून काडपाना एकटाच कोणाक टर्मिनेट करपाना ही आमी ताका स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिवन येयलेले आसा.
तेंच्यांनी केल्या परस जाल्यार फर्स्ट टाइम जे पर्यंत आमी यूथ काँग्रेसीन आयज पर्यंत जे व्हायलन्स म्हणटा ते केन्ना करूं नासले, आयज पर्यंत आमी नॉन व्हायलन्स घेवन चलताले फुडें. आयज तुमकां खुबशी गजाली खबर आसतली, इवन जेन्ना आयटीचो इश्यू आसलो तेन्ना सुद्दां आमी नॉन व्हायलन्सान गेल्लेले. तेन्ना तो बाकीचो अत्याचार जो जालो, व्हायलन्स जालो, दॅट वॉज फ्रॉम अदर सायड. म्हळ्यार आमच्या सायडीक आयज पर्यंत आमी व्हायलन्स म्हणटा ते करना. म्हळ्यार आयज हांव सांगपाक सोदता, सगळ्यांक सांगपाक सोदता, स्पेशली प्रायवेट इंडस्ट्री जी आसा हांकां, कितें यूथ काँग्रेस वील डू व्हायलन्स. When questioned about the security contract drawn between the Goa Medical College and the Secretariat with non-Goans in the state, Mr. Amonkar said that he would look into the matter. अजून काही सीएमाकडे उलोवना, सो टेक्निकल कितें आसा तेंचे आसा ते मातशें म्हाका तेजेर उलोवपाक आयजूच मेळटा तेका सीएमाक. आनी आतां तो कॉन्ट्रॅक्ट दिला, तो कसो दिला तेका तेवूय आमकां कांय खबर ना. सो म्हाका मातशें तेजे कडेन उलोवनी सीएमाकडे. आनी हांव तुमकां सांगता कितें तुमी सांगला अशें, तुमी जेन्ना वांगडा म्हाज्या वांगडा रावतले हांव तुमकां एक आश्वासन दिता, हो इश्यू हांव सीएमा कडसून करून घेवपाचो प्रयत्न करता. The coordinators of the Akhil Goa Mandir Suraksha Samiti rubbished the Chief Minister's statement regarding the statewide Bandh on Monday being unsuccessful as they came down heavily on the government's act of enforcing Section 144 during the Bandh. Addressing the press conference on Tuesday, the coordinator of the Samiti, Rajendra Velinkar, condemned the acts of the police during the Bandh. कालच्या दिसा भितर बंदाच्या जे सरकार कडल्यान अपेक्षित नासले अशा पद्धतीची काही वर्तना जी आसा ती जाली. प्रशासन जे आसा, ब्युरोक्रेसी आसतली किंवा पोलीस यंत्रणा आसतली, तर तांचे कडल्यान काही गोष्टी ज्यो आसा त्यो ठळक ह्यो समोर येवपाक जाय. तातूंतल्यो काही पिन पॉयंट गजाली हांव ताचो उल्लेख करतलो. एक म्हणजे म्हापशां हो पोलिसांनी केल्लो लाठीचार्ज, तातूंत 12 कार्यकर्ते आमचे जे आसात तांकां अटक जाली. 11 कार्यकर्ते तांकां ते एका अर्थान शांततापूर्ण पद्दतीन हें सकाळ पासूनच चित्र जें आसा बंदाचें हें खरें म्हणल्यार आसलें. पोलिसांनी किंवा कलेक्टरान 144 कलम लावप ही निषेधार्ह गजाल आसा. Mr. Velinkar further blamed the government for disturbing the communal harmony in the state. धार्मिक सलोख्याच्या संदर्भात एक पत्रक जें आसा तें माहिती आनी हें जें आसा खातें जें डिपार्टमेंट जें आसा, इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट, ताणें एक प्रसारीत केलें सगळ्या वर्तमानपत्रांतल्यान. तातूंत भितर प्रामुख्यान धार्मीक सलोखो गोंयचो जो आसा तो टिकोवन दवरपाचें काम जावपाक जाय हें सरकार सांगता. आतां हो एक मोठो जोक आसा अशें दिसता. सरकारान अशें उलोवप जें जातीच्याच मुळान राजकारण करता, हिंदूचो सेक्शन फोडपाचो प्रयत्न जाता, मुसलमानाचो गोंयान भितर सेक्शन फोडून तांकां अरावज करप वेगळ्या हाचेर, धर्माचेर, वेगळ्या पंथाचेर असो प्रयत्न जाता. ख्रिश्चनांच्या भितर आनी हिंदूच्या भितर फूट घालपाचो प्रयत्न जाता. हें सगळें जें आसा ह्या धार्मीक सलोख्याचो हो मंत्र हो सरकारान दिवप हें एक मोठें आश्चर्य. He also said that the ongoing agitation would continue till they receive justice. अजूनही ही चळवळ जी आसा ही अशाच पद्धतीन फुडें वतली जो पर्यंत हांगा न्याय देणारें सरकार मेळना. We're heading for a short break. Don't go away. Welcome back. You're with Goa 365. The Goa State Commission for Protection of Child Rights organized an awareness program on children's rights at GCCI Hall on Tuesday. Speaking at the function, the Minister for Women and Child Development, Ravi Naik, emphasized on the role of teachers in molding young lives. Social work तशें part of the social work मनीस घडोवपाचें जें आसा आमी मोल्ड आकार दिवपाचें आसा काम तें आमी सगळ्यांनी म्हणून करपाक जाय. जशें पेरंट्साचो रायट आसा पेरंट्स जायना दिसभर काम वयता भुरगीं घरा उरता तेन्ना करूंक शकना. म्हणजे टीचर जावं मागीर आमी जाय सोशल वर्कर्स, सरकार म्हणजे सगळे जे फॅसिलिटीज त्यो सगळ्यो आसा त्यो तयार करपाच्यो आसता, इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा तें गव्हर्मेंट. सो आमी सगळ्यांनी म्हणून ते सगळे तरेचे भुरग्यांक जे आसा ताका मोल्ड करपाची गरज आसता. पण हें मोल्ड करता आसतना मेन टीचर आसा. The president of the Goa Children's Court, Justice Desmond De Costa, accentuated the various concepts under the Goa Children's Act. Generally, a child is a person who has not completed 18 years of age. In fact, the Covenant on the Rights of Child, the who has not completed 16 years of age.